Salut à tous les amis, c'est Boon66, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Odyssey. Un super jeu je pense parce que j'ai déjà joué au Origins. Du coup faites pas gaffe au continuer, ça c'était juste pour m'adapter aux touches. Du coup on va lancer une nouvelle partie. Et du coup n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner en activant la cloche des notifications. Et du coup, comme vous pouvez voir, on va faire notre aventure sur Assassin's Creed Odyssey. Donc, on va lancer une nouvelle partie. Entamer une nouvelle partie. Écrasera les sauvegardes automatiques actuelles. Voulez-vous vraiment continuer? Oui. Bah oui, sinon c'est pas marrant. C'est pas marrant pour vous, sinon. Du coup, comme je pense vous devez avoir l'habitude un peu, pas sur ma chaîne mais sur YouTube, vous devez avoir l'habitude quand il y a des cinématiques, je parlerai pas quoi, je commenterai quand ce sera fini. Parce que sinon ça peut vous gêner et tout. Du coup j'ai mis en anglais les dialogues et j'ai mis sous-titré français. Donc voilà. We are ready, my king. Tell me, Negus, have you ever gone fishing with your son? No, never. A soldier's life is all I've had the honor to know. I would have liked to have gone fishing with my son. But no. Let us meet on fate, shall we? Ah ouais, c'est le chaos quoi. Spartans! Every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood, sweat, and tear, all of it has led to where you stand right now. The Persians come to make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods with their bloods! What say you, Spartans? For our sons! For our daughters! For Sparta! Ils sont déterminés là les Spartiates. Ah ouais. Ouais, ça je pense qu'on va jouer Léonidas, qu'on va devoir les tuer, hein, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'ils sont déter par contre. Franchement, j'ai jamais vu des gens aussi déter qu'eux, quoi. Ah, je suis choquée. Punaise. Je vais pas mourir là, je pense. Oh, aïe aïe aïe. Ça, j'aurais pas kiffé. Le gars, il a même pas son bouclier, il se les fait tous en même temps, au calme. Comment il les victimise. Tout seul, il s'en est fait au moins 8. En plus, tu vois le sang giclé. Par contre, les graphismes, je pense que vous devez penser à la même chose que moi. Ils sont magnifiques, les graphismes. Vraiment, là, je peux pas faire mieux. Il fait le fou, lui. Hop là, tu dégages. Oh punaise, oh par contre eux ils veulent me tuer là les chefs. Ouais, ça arrive, il va me tuer. Casse-toi. Voilà ce que je refais le chou. Par contre du coup vous attendez pas que je parle énormément sur le mode histoire parce que sur Battle Royale tu parles tout le temps. Là en mode histoire pas vraiment beaucoup à dire. À part à montrer le jeu quoi. Donc lui par contre je sens que c'était pas la bonne personne.
Voilà. C'est pas tout à fait la même chose que les Origins. Mais... T'es sûr. Mais, par contre, je comprends pas, le gars il attaque ses propres gardes. Donc, ok, déjà. Ok, déjà. Genre le gars il va dégage-toi déjà, tu dégages à l'eau. Boost. Ok. Pourquoi pas? Puny Spartan! I'll bring Xerxes your head! Xerxes sends his sheep to slaughter. Come, Persian! I will bring Xerxes your head, you insolent Spartan fool! Come and get it! Your bloodline ends today, Spartan! I'll get drunk on your blood as the crows feed on your eyes! You will try, and you will fail! Xerxes is the king of kings! All will bow before him after I crush you! Come, fool! Enough talk! Time to die! My son is more of a warrior than you! Once I'm done with you, king, all of Sparta's sons will be slaves for Xerxes! Sparta's sons would rather die! That can be arranged! Et en plus je te tape les fesses. Désolé plutôt. À Sparte. Yes, personne ne résiste à Sparte les amis. Ça fait tellement plaisir de reprendre du Assassin's Creed là, franchement je vous le dis. Ils n'ont laissé aucun par contre partir. We are betrayed, my king. Xerxes knows of the path behind the mountain. They're coming. By dawn, you will be completely surrounded. We are Spartans. When are we not? Spartans. Ah, l'irrespect quoi. Nothing. When Xerxes wipes your bloodline from the face of... Oh. Violent. Today was a day the Persians will never forget. Tomorrow is a day the world will remember. Ouais, je pense que ça on l'a compris. Oh non. Je déteste ces moments de cinématique. Wow, this is big, Layla. Did you really think it's the spear? This is the one. The book was almost right on top of it. I've never been so lucky in my life. Okay, let's start her up. Are you sure we can trust this thing? I mean, the book could be... Just started, Victoria. You're the boss. I'll prep it for you. Okay, so, worth noting, I've made some changes since you were last in here. There's no keeping up with the tech industry these days. I can crank up the simulation to maximum sensory synchronization if you're up for it.
On va mettre normal. Let's Hein. take this one step at a time. Understood. If you're looking for something a little more intense, I can always adjust the settings for you later. This bit will let me know how much information will be fed to you during your time in the Animus. Ok, une expérience traditionnelle, les marqueurs sont affichés en permanence et les objectifs de quête vous sont automatiquement transmis. Mode exploration, une approche plus neuve du style de jeu. Le joueur doit explorer le monde afin de découvrir cible objectif de quête. Ouais, ben on va faire ça comme ça nous You don't need oblige à to worry about me. découvrir. I've got this. A little autonomy never killed anyone. At least, I don't think so. Just let me know if you need assistance, and I can always add the helpers back in. Listen, Layla, before you go off... If this book is right, this spear, this story, it will change everything. You're putting a lot of faith in a fairly unreliable source. Historian or not, this guy wrote about magical objects and the will of the gods. He's not Homer. Herodotus was the first recorded historian, so there's a lot more truth in that text than you think. I mean, what better way is there of finding Isu artifacts than by trusting in the guy who claimed to meet an actual descendant? I know, but... I need you to trust me. You could be right. This spear, this book, it Bon, could all c'est be long crap. là. But something tells me it isn't, and I'm certainly not gonna let Abstergo find out first. You're right, we haven't got much to lose anyway. There's just one small problem. What is it? This manuscript is in rough condition, to say the least. The DNA found on the spear has identified 2 different individuals. You're gonna have to pick which strand of DNA to pursue. The choice is yours. Ouais, j'en étais sûr. On va pas prendre Cassandra. Nous, on est un mec. Choisissez bien car vous ne pourrez pas changer de personnage. Oh, ça c'est dommage. Prendre He will Alexios. lead us down the right path, I'm sure. All right, boss. We're finally good to go. 431 BCE, here we come. 431. Ah Start ouais, of ok. Peloponnesian War. Good luck in there. No pressure or anything, but we're all depending on you. Abstergo isn't gonna win this time. If what the book says is true and we do actually find the artifact, the assassins will finally have a chance to rise again. You can do it. Oh, and Victoria? Read the book. It Bon, holds ils sont secrets sérieux I là, won't be c'est able long to à find on force. my own when I'm in there. Aye, aye, Captain. Enfin. C'est bon. Ok. Île de Kefalonia. Je sais pas, ça doit être ça. C'est même sûr. C'est même sûr, ouais. Franchement, dites-moi dans les commentaires, ils sont vraiment magnifiques, les graphismes. Franchement, j'ai pas vu beaucoup de jeux avec autant de graphismes. Peut-être Spider-Man, ouais. Et bon, après, c'est surtout la ville, du coup, c'est facile. Mais là, le graphisme, comment ça change, les vagues et tout. Franchement, c'est magnifique. Je sens qu'on va s'éclater sur Assassin's Creed. Le gars, il a pas peur de se couper. Get down here. Ok. Cyclops got a message for you. Tell your boss he can stick it. That's for last week. Calme le gars. Malaka! The Cyclops said you like to act tough. So act tough. Get a little closer and I will. You should know by now. The Cyclops always collects his debts. You have a lesson to learn. If the Cyclops wants to teach me, tell him to come here himself. Never mess with the Cyclops. Ok, si vous voulez. Alors, toi déjà. Tu vas te calmer. Déjà, on va nous calmer.
Ils m'ont mis 0 coups, les gars, wesh. C'est eux qui viennent me chercher, c'est eux qui perdent, quoi. Enfin, au bout d'un moment, faut pas rigoler, là. Oh. Last week? This shit happens every week. I can't keep doing this. Nah. Thanks for the warning. What happened to you? It's nothing, Phoebe. All taken care of now. The Cyclops again, huh? Hasn't he learned his lesson yet? Beaucoup de cinématiques au début quand même. Hein. Of course. Help yourself. You hungry too, Icarus? Do you think Zeus will bless me with an ego like he blessed you, Alexios? Maybe you could ask him for me. Ah ouais, si j'ai oublié de vous dire, en fait c'est nous qui faisons bah ça, hein. Enfin c'est nous qui faisons avancer l'histoire avec nos choix. Du coup, encore cette histoire où je demanderai à Zeus. En vrai, tant qu'on y est, je demanderai à Zeus. Hein. I'll try to put in a good word for you. Finally. So, what are you doing here? Oh, I almost forgot. Marcos is looking for you. What does that weasel want now? Don't know. He wants you to meet him at his new house. On his vineyard. Wait, what? A vineyard? Malaka! It's on the road to Sami. He says wine will make him rich. Depuis quand Marcos a-t-il un vignoble? Ouais. Since when has he had a vineyard? Yesterday, I think? C'est un malade, le gars. So, Marcos, who owes me drachmae, is buying vineyards. With what money? I don't know. Where can I find Marcos's new, beautiful estate? You know the statue of Zeus on Mount Ainos? It's south of that. De toute façon, je suis obligée d'aller le voir. Hein. I guess I owe Marcos a little visit. Thank you, Phoebe. Elle est sérieuse. Petite coquine, va. I'll go tell Marcos you're coming. My head. Vos choix auront des conséquences visibles et invisibles. Réfléchissez bien, car certains de vos actes influeront sur l'histoire à titre définitif. Ok, d'accord. Fichez le camp d'ici ou vous êtes mort. Oh, on va aller prévenir. Fun's over. Tell that one-eyed freak, if he sends you here again, I'm going to cut his other eye out and feed it to my bird. Oh, il est gore. I'll see Marcos as soon as I'm dressed. Ok, ok. I'll have to go up top to get dressed. Phoebe slept here again. Poor kid. No place to call home. Pas de chance, d'accord. Let's get this on. Oh, il est bien fait l'inventaire, franchement j'adore. Ok. Que des trucs pourris pour l'instant. Localisation d'objectif. Les indices de quête coin supérieur gauche de l'écran et les informations de la carte du monde facilitent la localisation de l'objectif suivant.
Après avoir choisi un lieu à explorer, touchez X pour placer un marqueur sur la carte. Ok. Marcos a acheté un vignoble à Kefalonia. Bah, j'y suis. Il se trouve dans le mont Alinas. Au sud. C'est là. Ouais, c'est là. Bon ben on y va. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh stylé. J'avais pas pris ça. Oh, c'est un petit parcours du combattant ça. Spartiates. Tu te calmes, ok? That's what I get for sparing you. No manners. Dead. Right. On se cache un peu. The ferryman is coming. Enfin, c'est bon, ils sont dead. On dirait pas un animal, hein. Je pensais pas moi qu'ils étaient plusieurs morts. Le chien s'est ramassé. Bon, on va y aller maintenant. Mais le pire, dites-moi si vous l'avez vu, parce que moi je ne l'ai pas vu. Les autres, je les avais pas vus. Encore. Oh oui, j'avais l'impression qu'il a une tête bizarre. Ok. There you are. Let's see what you've gotten yourself into this time, Marcos. On va y aller, hein. Par contre, il est bizarre comment il court, sérieux. D'accord. Boss, I keep telling you, you can't do that. Why? It's my farm. I can plant what I want. The grapes will die here. All of them. You have to forget what you know about the past, my friend. Together, we will revolutionize winemaking. Believe me, you will look back on this day and... Alexios, thank the gods! Phoebe found you in time. About grapes. I can still hear you! I was worried sick. I wish you would have told me that before they hit me. But that's besides the... Why not? On va un peu passer cinématique parce qu'à force c'est chiant. Tu ne connais rien au vin. Bah ouais, c'est sûr. Because you don't know how to grow grapes. I'm a fast learner. You grow grapes on... It's that simple, is it? You know me better than... All right. Then On a do you have... compris, vous parlez du vin, toujours la même chose. Get it. Instantly, my friend, instantly. But maybe you should do that. There is a merchant in Sami. You want me to collect my own debt? It's just waiting for you in Sami, my friend. Who's the merchant? Duris. You know Duris. He's very nice. Arrête de prêter de l'argent du reste, tu es trop bon avec Doris. Duris? How stupid can you get?
Stop, he always pays me back. After... Exactly. Everybody benefits. Doris gets his money. Je veux mes draps. Better have my money, Marcos. I'd hate to have to sell our vineyard. Of course he will. Oh, after there's another matter I want to discuss with you. Fine, but I'm taking a horse. It's too hot and too... What? Think of it as Of course, my friend. Je suis sûr que je vais... parle-moi du cheval de Tell me gauche. about this one. The Skiros. You have an eye for sturdy stock, my friend. That horse can cling to mountain passes like a goat. Ok, du milieu. The one in the middle. Tell me about it. Ah, you have picked a beauty, my friend. That horse is from Thessalonia, bred for its courage. I like the look of the one on the right. Ah, the Macedonian. These are bred for battle. A true warrior's horse. Oh, un cheval de guerrier. Ok, je le prends. I've made Je suis my prêt à choice. choisir. Which one will it be? Bah, celui de droite. On the right. Fine choice. But this particular breed has a few quirks that you might not be aware of. I wouldn't want you to take an unworthy horse. J'aime bien This is the celui-là. one I want. Are you sure? Because I'm sure, Marcos. everybody benefits, especially you. You've chosen the great Phobos. He's never let me down. Bon, arrête de parler, tu me saoules. Phobos. Remember, meet me at the temple in... Efterpi. There's plenty of wine left to buy. Don't fret. Not now, you fool. Phoebe's been taken. By who? Thugs of the Cyclops. Who else? Snatched her right off the main road. Tell me where they went. In the Oh, direction s'est of fait Itimena enlever. Beach. The beach? Can she swim? I'll get her. Yes, go. But don't forget about dear Duris, Alexios. Bon. Je pense que je vais aller chercher Phoebe, la petite fille. Et après on se laissera sur ça. Let's go. Qu'est-ce qu'il a lui? Attends. Je te parlais You pas. don't look so good. I angered them, I think. The gods. It's possible. I hear they can be vengeful. I used to worship Hermes at the Droorati cave. There are gods there too, you know. In the cave? They grant wishes if you bring them tribute. So everyone makes an offering and asks for something in return. No wishes of mine granted though. I'm running out of money and tribute. I'm poor myself, you know. I did something wrong. You know Hermes. He can be a trickster. Oh, but there are many gods in this cave, all asking for different things. Go hear them yourself. You'll get my last tribute if you do. I need to know if they're real. All right, don't worry. I'll go. Oh, thank you. Remember, be careful where you step, Mistios. You'll be walking on holy ground. We'll see about D'abord, je that. cherche la fille. Hein. On a pas de notre cheval parce que ça fait loin un peu quand même. Et aussi, elle fait pas gaffe, hein, Phoebe. Elle pouvait pas aller directement à la vigne comme moi. There they are. I'll sneak up on the Malakes.
Désolée pour cette petite interruption. Bon, c'est tout pour cette vidéo. On ira sauver Phoebe la prochaine fois et aller chercher nos drachmes dans la prochaine vidéo. Moi, je vous dis à plus. Ciao, ciao!